সো লাস্ট ক্লাসে আমাদের টিসিপি পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছিল, তাই না? আচ্ছা, সো আজকে থেকে আমাদের স্টার্টিং হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক লেয়ার। স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন সবাই? ওকে, সো বেসিক্যালি নেটওয়ার্ক লেয়ারটা কাজ কি আমাদের? নেটওয়ার্ক লেয়ারে হচ্ছে আমাদের ডেটাটার সাথে হেডার এন্ড হচ্ছে কি একটা টেলার অ্যাড হবে উইথ the informations of the IP addresses from source to destination, যাতে আমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে কারেক্টলি হচ্ছে কি আমার ডেটাটা পৌঁছাতে পারে, তার জন্য আমার আইপি অ্যাড্রেসগুলোকে ক্যারি করে নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে। সো here you can see transport layer segment from sending to receiving host. তাহলে নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজটা কি? ও হচ্ছে কি সেগমেন্ট ট্রান্সপোর্ট করতেছে সেন্ডিং থেকে রিসিভার এন্ডে। সো এখানে দেখতে পারেন যদি হচ্ছে এটা আমাদের সেন্ডার হয়ে থাকে অ্যান্ড সাপোজ দিস ওয়ান ইজ আওয়ার রিসিভার। সো আমাদের হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক লেয়ার হিসেবে যদি আমরা দেখি, এই যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের পর নেটওয়ার্ক লেয়ারে এসে there will be added the informations regarding the IP addresses of the destination and sometimes also carry the informations of the sender. নবীন কি বারবার ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে? ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। আমি মেসেঞ্জারে বলবো গ্রুপে। ও ইটস ওকে, প্রবলেম নেই, প্রবলেম ওদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম। So in the network layer, the data will be passed through the network layers of different devices. Suppose হচ্ছে কি আমার এখান থেকে আমার যাবে হচ্ছে কি রাউটার টু রাউটার and other রাউটার, যে কোনো একটা হতে পারে। প্রত্যেকটা রাউটার নেটওয়ার্ক লেভেল থেকে আমার রিসিভার এন্ডে নেটওয়ার্ক লেভেলে এসে পৌঁছাবে, দেন ইট উইল বি ট্রান্সফার টু দ্য ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। তাহলে এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন through the path it's passing through the network layer and then the receiver got it from the network layer and it send it to the transport layer. So on sending side, encapsulate segments into datagrams. তার মানে কি আমার এই যে আমার সেন্ডিং সাইডে প্রথমে সেগমেন্টসগুলোকে কিসে হচ্ছে গিয়ে এনক্যাপসুলেটেড করা হবে? ডেটাগ্রামসে। প্রত্যেকটা সেগমেন্ট এনক্যাপসুলেট হওয়ার পর ডেটাগ্রামসে পরিণত হবে। এনক্যাপসুলেশন উই নিড দ্যাট বিকজ অফ দ্য সিকিউরিটি। And on receiving side, deliver segments to transport layer. And then the network layer protocols in every host and router. তাহলে হচ্ছে গিয়ে কি হচ্ছে আমার এখানে হোস্ট থেকে হচ্ছে রাউটার প্রত্যেকটা কি নেটওয়ার্ক লেয়ারের থ্রুতে এটা হচ্ছে কি পাস হচ্ছে following the network layer protocols. So router examines the header fields in all IP datagrams passing through it. রাউটারে যখন যাবে, এই যে আমার রাউটারে যখন আসবে আমার ডেটাটা, তখন ও কি করবে? হেডার ফাইলটাকে রিড করবে। রিড করার পর ও হচ্ছে গিয়ে এটাকে পাস করে দেবে। Then there are basically two key functions of network layer. So what are the key functions? One is the forwarding, another one is the routing. So forwarding বলতে আমরা কি বুঝি? আপনার যখন when we use the Gmail or while mailing someone or sending a message, what do you mean by the forward? Forward অপশনটা আমাদেরকে কি প্রোভাইড করে, কি সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছে? মেসেজ ফরওয়ার্ড করা যায়। হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড জিনিসটা কি করতেছে স্পেসিফিক্যালি?
অবভিয়াসলি আপনার সাপোজ আপনি হচ্ছে কি একটা মেসেজ কারো কাছ থেকে পেয়েছেন, suppose your friend give you a message and now you need to send the message to someone else. You know that you need to send it, so what you are going to use to send the message, you will use the forward to send the message to your next friend. সো এই যে আমার রাউটারে যখন ডেটাগ্রামটা আসতেছে ও এটাকে যখন আরেকটা রাউটারে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফরওয়ার্ডিং। সো এটা হচ্ছে কি আমরা লোকাল সার্ভিস হিসেবে জেনে থাকি। দেন হোয়াট ইজ দ্য রাউটিং? অবভিয়াসলি আমার হোস্ট থেকে রিসিভার এন্ডে, সেন্ডার থেকে রিসিভার এন্ডে আমার একটা ডেটা অথবা সেগমেন্ট পুরাটা হচ্ছে গিয়ে নেটওয়ার্কের থ্রুতে হচ্ছে পাস হয়ে সাকসেসফুলি রিসিভারটা পাবে কিভাবে, এটা আমার ডিপেন্ড করতেছে কিসের উপর? রাউটারের উপর। সো উই কল ইট দ্য গ্লোবাল সার্ভিস, কারণ এটা এখানে জাস্ট একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট না, ইটস নট, it's working with the global. So here you can see first key network layer that move, that is the forwarding. So what the forwarding does, forwarding move packets from routers input to appropriate router output. তাহলে ও হচ্ছে কি রাউটার ইনপুট থেকে যে প্যাকেটটাকে পাচ্ছে ও এটাকে সাকসেসফুলি সেইখান থেকে হচ্ছে আউটপুট দিতে হবে, এক্স্যাক্টলি ওখানে ও এটাকে আউটপুটের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। Next key function is the routing. So basically the routing is determining route taking by packets from source to destination. তাহলে routingটা কি determine করতেছে? Obviously the main route, যেটা হচ্ছে আমার প্যাকেটটা যে রুট দিয়ে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবে। So from source to destination, the route the packet has taken, that is known as the routing. Is it clear? The key functions of network clear? কোনো কনফিউশন আছে? বুঝছি না। ওকে, সো আমাদের এই যে রাউটিংটা হবে, রাউটিংটা কিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে? Following some routing algorithms. There are lots of routing algorithms, but এটা হচ্ছে কি আমরা সাপোজ there is static and dynamic. Static and dynamic এর মধ্যেও কি আমাদের আরো অপশনস আছে না? Like there are so many ways to use the dynamic routing. So there are basically different types of algorithms are provided to complete the routing service. So basically the routing is the global one. And then here is the diagram, or here you can see in a router, suppose there is a packet entered to the router with the header 0111. So this the datagram has the header number that is 0111. Basically we can, if we convert it, it will be like 7. Anyways, so we don't need to convert it, the router only understand the binary digits. So here you can see in the router we have a local forwarding table. Forwarding table is always the local because it's dependent on only one router, or basically it works with one or with the two routers. That is why we call it as a local. And the router works with lot of routers and devices, that is why we call it the routing or global routing. So here you can see in the local forwarding table we have the header values and we have the output link. Here you can see 1 2 3, there are 3 output links. So in this router we have 1 2 and 3 links connected to this router. So here you can see the headers are mentioned with the specific output link. So in this table, first the router will match this header file with the output link.
কোন আমার হচ্ছে কি লিঙ্কটা দিয়ে এই প্যাকেটটাকে পাস করতে হবে, এটাকেও কিভাবে ডিটারমাইন করবে, এই যে আমার এই হেডার ফাইলটা আছে এটাকে দিয়ে। তাহলে এই প্যাকেটটা আমার কোথা দিয়ে যাচ্ছে? 2 নাম্বার লিঙ্ক দিয়ে, বিকজ ইট ইজ মেনশন ইন দ্য ফরওয়ার্ডিং টেবল। কোথা থেকে আসছে আর কোথায় ফরওয়ার্ড করতেছে, it is specified or mentioned in the forwarding table, and এই ফরওয়ার্ডিং টেবিলের এই ভিতরে যে হচ্ছে আমার ম্যাচিংটা হয়েছে, এই ম্যাচিংটা করার জন্য what helped the routing algorithm, রাউটিং অ্যালগরিদমের জন্য এই ফরওয়ার্ডিং টেবিলটা ক্রিয়েটেড হয়েছে। বুঝতে পারছেন what is the difference between routing and the forwarding? Any confusion? তাহলে আমি আরেকবার রিপিট করব। রিপিট করুন একবার। বুঝতে পারিনি। ম্যাম আরেকবার রিপিট করে নিন। আচ্ছা, এখানে দেখি আমরা যদি এই রাউটারের থ্রুতে দেখি, মনে আছে স্ট্যাটিক রাউটিংয়ে কি হতো, আমাদের ম্যানুয়ালি মেনশন করে দিতে হতো না যে এই রাউটার থেকে হচ্ছে গিয়ে এই রাউটার আসতে হলে এই পাথটা নিবে নাকি এই পাথটা নিবে। আর ডাইনামিকে কি ও হচ্ছে নিচ থেকে বের করে নিত না, কিছু ডাইনামিক রাউটিংয়ে ও হচ্ছে শর্টেস্ট পাথ নিত, কোনোটাতে হচ্ছে ওর সুবিধা মতো যেটাতে সময় কম লাগবে ওইটার মেজারমেন্টে হচ্ছে ও পাথ ডিসাইড করে নিত। তাহলে এখানে যে এই রাউটার থেকে এই প্যাকেটটা আসছে এই রাউটারে, তো এখান থেকেও বের হয়ে 1 নাম্বার লাইন দিয়ে যাবে না 2 নাম্বার দিয়ে নাকি 3 নাম্বার দিয়ে, 3টে অপশন আছে না এই প্যাকেটটার জন্য। সো ও কি করবে, ফরওয়ার্ডিং টেবিলে ও চেক করবে কত নাম্বার লিঙ্ক দিয়ে যাবে। তখন দেখলো কি যে হেডার ভ্যালু তো 0,111, এটা যাবে 2 নাম্বার দিয়ে। তাহলে ও কি করবে, প্যাকেটটাকে হচ্ছে গিয়ে টেবিলটা চেক করে 2 নাম্বার লিঙ্ক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে আমার এই 100 যে 3 নাম্বার দিয়ে যাবে, 101 যে 2 নাম্বার দিয়ে যাবে, তারপর 111 2 নাম্বার দিয়ে যাবে, এটা আসছে কিভাবে? এই জিনিসটা আমার ফরওয়ার্ডিং টেবিলে কিভাবে অর্গানাইজড হয়েছে? এটা অর্গানাইজড হয়েছে রাউটিং অ্যালগরিদমটা ইউজ করে। So the routing algorithm helps to create the forwarding table, and এই ফরওয়ার্ডিং টেবিলটা দেখে ও হচ্ছে গিয়ে প্যাকেটটাকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে। এখন বুঝতে পারছেন? ইয়েস ম্যাম। Okay. So network service model. Basically, there are two types of service models. So example services for individual datagrams and example services for a flow of datagrams. So one is the example of individual and one is the flow of datagrams. So what we can get from these two types of services, individually it guaranteed the delivery, and also it guaranteed delivery with less than 40 millisecond delay. এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে আমরা সার্ভিস পাচ্ছি ইন্ডিভিজুয়াল ডেটাগ্রামস থেকে। অ্যান্ড ফ্লো ডেটাগ্রামসে কি হচ্ছে, ইন অর্ডার ডেটাগ্রাম ডেলিভারি, and another one is it guaranteed minimum bandwidth to flow and restrictions on changes in interpacket spacing. So আমাদের নেটওয়ার্ক সার্ভিস মডেল থেকে for these two cases we get this kind of services. So now comes the virtual circuits. So আমাদের আগে মিড টার্মের আগে আমি হচ্ছে একে আপনাদের অলরেডি মেনশন করেছিলাম যে ভার্চুয়াল সার্কিটটার কাজ কি অ্যান্ড ডেটাগ্রামে হচ্ছে কি হচ্ছে, মনে আছে কারো? ভার্চুয়াল সার্কিটে কি হয় কে বলতে পারবে? Okay, here you can see source to destination path behaves much like telephone circuit. তাহলে এখানে কি আমার টেলিফোন সার্কিটে কি হয়, আমার স্পেসিফাইড একটা লাইন থাকে, আমার এই বাসা থেকে ওই বাসার হচ্ছে কি পাশের বাসার ফোনের লাইন হচ্ছে কি একটি, ওটার মাধ্যমে আমরা কথা বলতে পারবো না যতবার ইচ্ছা। So basically the connection is established here virtual circuit.
But it's not only the circuit, it's the virtual one. So it's been created virtually. So here source to destination path behaves much like telephone circuit, and there are two conditions, that one is the performance wise, another one is the network actions along source to destination path. So what will happen? First, the call setup, tear down for each call before data can flow. তাহলে এখানে কি হচ্ছে, কল সেটআপ হবে ফার্স্টে, মানে আমার ভার্চুয়ালি আমার একটা পাথ ক্রিয়েটেড হবে ফার্স্টে, অ্যান্ড টিয়ার ডাউন কখন হবে? ফর ইচ কল বিফোর ডেটা ইজ ফ্লো, and then you can see each packet carries virtual circuit identifier, not destination host address. তাহলে ওইখানে ভার্চুয়াল সার্কিট আইডেন্টিফায়ার ক্যারি করতেছে প্যাকেটটা, মানে ও কোন রুটটা ফলো করে যাচ্ছে, ইহা ও হচ্ছে কি ওই একটা হেডার ফাইল বহন করে যে আমার এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে। এখানে ডেস্টিনেশনের হোস্ট অ্যাড্রেসটাকে ও ক্যারি করে না। And every router on source destination path maintains state each passing connection. তাহলে every router on source destination path মানে আমার সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনের মধ্যে যতগুলো রাউটার আছে ওগুলো কি মেনটেন করতেছে? State for each passing connection. And link router resources, bandwidth buffers may be allocated to virtual circuits. তাহলে এখানে কি bandwidth and buffer হচ্ছে কি virtual circuits এ allocated থাকতে পারে। আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল বলি virtual circuit actually what's happening there. Can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Okay. So suppose আমার হচ্ছে কি we have a host here, and here we have another host. So now this host A wants to communicate with host B. So the host A created some packets. This is my packet 1 and packet 2 and packet 3. So we have 3 packets that need to be sent to B. So here we have like 1, 2, 3, 4 and 5 routers. So each of them are connected with each other. এখন এই যে আমার এই প্যাকেট 1, 2 and 3, এরা তিনটা কি করবে? ফার্স্টে এখান থেকে আমার একটা পাথ ক্রিয়েটেড হয়ে যাবে। সাপোজ দ্য পাথ ইজ দিস ওয়ান। ওকে, এই পাথটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমার প্যাকেট 1 যাবে, অ্যান্ড প্যাকেট 2 তারপরে আসবে 1 এর পরে। সাপোজ প্যাকেট 1 ইজ গোয়িং থ্রু দিস পাথ। আমার এই প্যাকেট 1 এর মধ্যে একটা হেডার ফাইল থাকবে ফলোইং দ্য ইনফরমেশনস এই রাউটার অ্যান্ড এই রাউটারে, যাতে ও এই পাথটা দিয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড দেন আমার হচ্ছে প্যাকেট 2 আরেকটা হেডার ফাইল বহন করবে, যেটা কি হবে আমার 1 এর পরের সিরিয়াল নাম্বারও থাকবে, অ্যান্ড কোন সার্কিটটা দিয়ে যাচ্ছে, কোন হচ্ছে কানেকশন ওর লিঙ্কটা ফলো করতেছে ওইটার আইডেন্টিফায়ারও আমার এখানে থাকবে, সো দ্যাট it can follow the packet 1 through this circuit. Same goes for packet 3. It will come here and it will follow the 2 packets in front of this. Is it clear how the virtual circuit is happening? Yes, ma'am. তাহলে এখানে আমার প্রত্যেকটা প্যাকেট একটা হচ্ছে কি সেম পাথটাই ফলো করবে, এন্ড একটার পর একটা সিরিয়াল মেইনটেইন করে যাচ্ছে। ওকে, now comes the datagram networks.
So here you can see in the datagram networks what's happening from the network layer. Suppose we have one packet and two packets. You can see the packets took different paths here. তাহলে আমার কি হচ্ছে, সেন্ডার থেকে রিসিভারে যে প্যাকেটস গুলো যাবে প্রত্যেকটা পাতে এক এক পাত দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে কি আমার কোনো সার্কিটে আইডেন্টিফায়ার মেনটেন করতেছে যে এই রাউটারের পর এই রাউটারে যাবে? নো, রাইট? সো এখানে আমার প্যাকেটসগুলো যেটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশনের হোস্ট নাম্বারটা। যদি আমার প্রত্যেকটা প্যাকেটের মধ্যে হোস্টের নাম্বারটা জানা থাকে, তো যেই পাথ দিয়েই যাক না কেন, it doesn't matter which path the packet follows, it will ultimately reach to the destination. কারণ এই যে রাউটার, এই প্রত্যেকটা রাউটার কি দেখবে, আমার ও যখন প্যাকেটটাকে পাবে ও প্যাকেটটার হেডার ফাইল দেখবে, হেডার ফাইল দেখে ও বুঝতে পারবে ডেস্টিনেশন কোথায়, ও ডেস্টিনেশন হিসাব করে সামনে ফরওয়ার্ড করে দেবে। সো তাহলে হচ্ছে কি আমার ডেটা সেন্ড করা হচ্ছে এন্ড রিসিভার এন্ডে ডেটাটাকে পাচ্ছে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার হুইচ পাথ ইট took. So here we don't need any call setup at network layer. আমাদের এখানে কোনো call setup এর দরকার পড়তেছে না, যেটা আমাদের ভার্চুয়াল সার্কিটে আমাদের call setupটা দরকার ছিল। And here the routers no state about end to end connection. তার মানে প্রত্যেকটা রাউটারে আমার কোনো হচ্ছে কি end to end মানে সেন্ডার থেকে রিসিভার কানেকশনের স্টেট গুলা ওর রাউটার গুলার বহন করতে হচ্ছে না। No network level concept of connection, and the packets forwarded using destination host address. Packets between same source destination pair may take different paths. Is it clear now, datagram and the virtual circuits? Okay then. So why the datagram or virtual circuit network? Why we need these two type of? এখন আমরা একটা example দেখি what's happening in the internet. So here you can see data exchange among internet is basically the data exchange among computers, and it's because of the datagram or virtual circuit, it is a elastic service and no strict timing request is ever needed here. And it is also known as the smart because it can adapt, perform control, error recovery, and also simple inside network complexity at edge. Many link types, different characteristics, uniform service difficult. Another one, কোথায় আমাদের লাগতেছে datagram and virtual circuit in ADM. So ADM, what's happening? ADM evolved from telephone, and here you can see the human conversation, like strict timing, reliability requirements, need for guaranteed service. And dumb ends, যেখানে আমার ইন্টারনেটটা স্মার্ট, this one is the dumb end systems, telephones, complexity inside network. আচ্ছা, এখানে দেখেন তাহলে আমার এটিএম এর জন্য কোনটা ইউজ করলে বেশি বেটার হয়, ডেটাগ্রাম অর ভার্চুয়াল সার্কিট নেটওয়ার্ক, কি মনে হয়? এখানে আমার একটা স্ট্রিক্ট টাইমিং মেনটেন করা হয় অ্যান্ড রিলায়েবিলিটি রিকোয়ারমেন্টসও দরকার হয়, নিড ফর গ্যারান্টিড সার্ভিস। তাহলে এখানে আমার কোনটা ইউজ করা ওয়াইজ হবে, ডেটাগ্রাম অর ভার্চুয়াল সার্কিট, কি মনে হয়? নবীন বলেন তো কি মনে হয়? নবীন কি নাই ক্লাসে? ম্যাম ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটা। কেন? নাইন কি মনে হয় কোনটা হবে? হ্যাঁ, আমার কাছে তো ডেটাগ্রাম মনে হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে ডেটাগ্রাম? কারণ এটাতে কোনো ফিক্সড পাথ থাকে না, মানে কোনো কারণে যদি পাথটা যদি বিজি থাকে অথবা ডেটা না যেতে পারে, তাহলে অন্য কোনো পাথ পেয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এখানে তো আমার প্যাকেট লস হতে পারে না ডেটাগ্রাম আমি যদি ইউজ করে থাকি।
ম্যাম প্যাকেট লস হতে পারে। তাহলে আমার এখানে সবচেয়ে এটিএম এর ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টটা কি? আমার প্যাকেটস গুলাকে পাওয়া, তাই না? ইয়েস ম্যাম। সো বেসিক্যালি আমার এটা ক্ষেত্রে এটিএম এ ইউজ করা হয় ভার্চুয়াল তবে ম্যাম সার্কিটটা। ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কের তো একটা সমস্যা আছে, এটা একটু মনে হয় একটু জটিল। কেন জটিল মনে হয়? ম্যাম আমি এই সিস্টেমটা যে পাথটা ফিক্স করা থাকে ওইটা যদি কোনো কারণে বিজি থাকে অথবা ওইখান থেকে না যেতে পারে তাহলে? বিজি এখানে বাফার তো হবেই, বাট এখানে একটা ভার্চুয়াল সার্কিটে একটা জিনিস হয়ে থাকে, আমার কিন্তু রাউটারগুলো হচ্ছে কি স্টেট রেখে দেয়, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা রুটে। তো এখানে কি থাকতেছে আমার বাফারের মধ্যে হচ্ছে কি একটা রিজার্ভেশন থাকে না, যে এই প্যাকেটটা আসবে আমার এখানে, ইয়েস কারণ ম্যাম। ও আগে থেকেই তো ওর রুটটাকে ক্রিয়েট করে নিচ্ছে না নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে বের হওয়ার আগে। ইটস কাইন্ড অফ আপনি যখন হচ্ছে আপনার পরিচিত একটা আত্মীয় বাসায় যাবেন, তখন কি আপনি যদি আগে ওখানে গিয়ে থাকেন, হ্যাঁ, কি হবে, সাপোজ আপনি হচ্ছে গিয়ে যেই পাথটা ফলো করে যাবেন, আপনি হচ্ছে যাদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন ওদেরকে সেম রাস্তায় নিয়ে যাবেন, আর আপনি কোন রাস্তাটা আগে থেকে চুজ করবেন, অবভিয়াসলি যেটা আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হবে, তাই না? সো আমার যদি ওই পাথের মাঝখানে প্রত্যেকটা রাউটার যদি জানা থাকে যে আপনার হচ্ছে কি এটার জন্য রিজার্ভ করা আছে, তাহলে কি ইটস মাচ মোর প্যাকেট লসটা এখানে হচ্ছে না, কারণ ইজিলি ট্র্যাক করা যাচ্ছে প্রত্যেকটা প্যাকেটকে সিরিয়াল ওয়াইজ। জি ম্যাম বুঝছি। বুঝতে পারছেন? ম্যাম এখানে ভার্চুয়াল সার্কিটে সবচেয়ে বেশি যেটাকে জোর দেওয়া হয়, এখানে প্যাকেট লসটা খুবই কম হয়, কারণ এখানে প্যাকেটগুলোকে সবচেয়ে ইজি ওয়েতে ট্র্যাক করা যায়। তাহলে আমার ভার্চুয়াল সার্কিটটা এনশিওর করতেছে অল প্যাকেটস ক্যান সাকসেসফুলি ইট ক্যান রিচ দেয়ার ডেস্টিনেশনস। তাহলে আমাদের ডেটা ট্রান্সফারের জন্য বেসিক্যালি ভার্চুয়াল সার্কিট অনেক বেশি রিলায়েবল, বাট খুব বড় ক্ষেত্রে ইটস নট রিলায়েবল। ঠিক আছে, যেরকম হচ্ছে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতে চাই, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এটা রিলায়েবল না আমাদের মেসেজিং এর সময়। তখন আবার দেখা যায় কি যে হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে সময় অনেক বেশি লাগতেছে। সো কম যদি হচ্ছে গিয়ে আমার রাউটারের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ভার্চুয়াল সার্কিটটাই রিলায়েবল বেশি। আর এখানে ভার্চুয়াল সার্কিটে আরেকটা যেটা প্রবলেম হয়ে থাকে, প্রত্যেকটা সময় যখন একটা নতুন কানেকশন তৈরি হবে, তখন হচ্ছে গিয়ে নতুন রিসোর্স আর এক্সট্রা ইনফরমেশন ওটাতে হচ্ছে রিজার্ভ করতে হবে পাথের সাথে নতুন একটা রাউটার অ্যাড হলে, যেটা হতেছে কি একটা প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন হয়ে যায় না, যদি হচ্ছে অনেকগুলা ক্লায়েন্টস একসাথে হচ্ছে গিয়ে ওই আর রাউটারটাকে ইউজ করতে চায়, রাউটারের রিসোর্সটাকে, তখন এই জন্যই ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল সার্কিটটা আমার জন্য ইটস নট রিলায়েবল। বাট আবার ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ডেটাগ্রামটা সবচেয়ে বেশি ভালো। সো এটিএম নেটওয়ার্কের জন্য আমাদের এই ভার্চুয়াল ইয়েটি ইউজ করা হয়, আর কিন্তু আবার হচ্ছে কি টেলিফোন কলসের জন্য সেম থিং, কিন্তু আবার হচ্ছে কি ডেটাগ্রামটা ইউজ করা হয় আমাদের মেসেজিং এগুলোর জন্য ইন্টারনেটে। ওকে, ইয়েস ম্যাম। ওকে দেন। আচ্ছা,